Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste, bienvenidos, amados compañeros poderosos, To the celebration of holiness. a la celebración de la santidad. And a beautiful lesson and reminder, God is in everything I see. Y una gran lección y un gran recuerdo de que Dios está en todo lo que veo. Lesson 29. Lección 29. So within the first 30 days, he's telling us the whole gig. Entonces, en 30 días ya no está dando todo en la comprensión. The whole thing in a nutshell. God is in everything I see. Me está entregando todo. Dios está en todo lo que veo. And it really brings to mind how much consciousness doesn't want to see that God's in everything. Y me viene a la mente de ver cuánto la conciencia no quiere reconocer que Dios está en todo lo que veo. How determined consciousness is not to see God in anything. Y la determinación de la conciencia de no querer ver que Dios está en todo lo que veo. Not to recognize the light has come. Para no reconocer que la luz ya ha llegado. The idea for today explains why you can see all purpose in everything. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. And that's why we're letting him interpret everything. Y por eso estamos permitiéndole a Él que interprete todo. Go with Jesus's. Everything has purpose then. Y cuando estamos con Jesús, todo tiene propósito. And then that shark comes and we follow the shark to finding the untrue. Y entonces surge el tiburón y seguimos el tiburón para hacer la ilusión real. It's just conditioning. Es simplemente una condición. You know, it's like we're training the little puppies right now using cheese. Estamos entrenando los perritos ahora usando el queso. So first, you know, they have to show them that they have to sit first, and you don't give them the cheese until they sit. Entonces primero le tengo que demostrar el queso para que se sienten y hasta que no lo hagan, se van a sentar. And at some point you just say sit and they'll sit. They don't need cheese anymore. Y en algún punto se van a sentar y no van a necesitar el queso. And they're never going to remember why they sit when you say sit. Y no se van a recordar cuando le digo que se sienten porque se van a sentar. And that's the same that's true for the play of consciousness. Those linkages in the subconscious mind, we pretend we forgot them. Y así es como es el juego en la conciencia, esos enlaces que en realidad nos hemos olvidado. So it's like the Manchurian Candidate. Someone whispers something in your ear and you sit like a dog. Y es como el candidato de Canadá, de que alguien te susurra algo en el oído y lo haces. It's like a sound and automatic sit down. Es como un sonido y automáticamente te sientas. And you don't know why, and then you argue. Then we're arguing and saying that Jesus is going to make us do something when we're just a puppet of the subconscious mind and sitting and holding positions that we don't know why. Y entonces es lo mismo cuando estamos entrenando Jesús, porque estamos yendo más allá de ser un títere de la conciencia, de escuchar sonidos y reaccionar sin saber el por qué. So one little suggestion of spontaneity and we're going, no, 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 I have to sit. Entonces, una pequeña inspiración espontánea y estamos diciendo, no, 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 tengo que sentarme. It's like the elephant with the stake around its, the chain around its leg, where it used to be attached to a big pole, and then it got conditioned just to stay there with a little tiny pin in the ground.
Y es como el elefante al cual estaba hablando anteriormente, que primero estaba aprisionado contra un tubo grande y después lo pusieron con un simple tornillo y no se movía. And one elephant that's free could walk over and say, that elephant, you're strong, you're mighty, you can just yank that stake out of the ground. Y es como un elefante poderoso le puede decir al otro, eres poderoso, simplemente puedes con toda tu fuerza empujarlo y eres libre. And the elephant's going, no, I've tried that before and it won't work. Y el elefante dice, no, lo he intentado anteriormente y no trabajó. See, we don't even see in the play of consciousness where our ankles tethered to the ground with a little tiny pick. Y no nos damos en el juego de la conciencia amarrado a nuestro tobillo, a un pequeño tornillo encadenado. And Jesus is saying, just walk away. And we're going, no, I've got to stay right here with this little pick in the ground, holding me down. I'm not strong enough. Y Jesús nos dice, simplemente camina. Y decimos, no, es que no puedo porque estoy atornillada al piso. And Tony Robbins would call it learned helplessness. Y Tony Robbins decía, es de ser ayudado. We've conditioned ourselves to, in the play of consciousness, to feel helpless and small. Nos hemos acondicionados en el juego de la conciencia a sentirnos bien pequeños. And we're constantly arguing with Jesus why we're staked to the ground and we can't go outside and follow an assignment. Y estamos teniendo un argumento con Jesús de por qué estamos amarrados en contra de una cadena en el piso y no podemos caminar. So it's really helpful when we feel like we're making a choice. What he's showing is saying, is this weakness what I'm choosing now? Entonces, Él nos está entrenando a ver cuándo estamos tomando una decisión y ver la diferencia cuando estoy escogiendo a ser pequeño. Am I holding myself down to the ground with the chain? Me estoy encadenando al piso con una cadena. Or is this divine expression? O esta es mi expresión divina. So choice is chaining. It's chaining ourselves to a world. Entonces, elegir o tomar una decisión es encadenarnos, aprisionarnos al mundo. It's chaining ourselves to the untrue, the idea that we have of ourselves. Es aprisionarnos a la idea que tenemos de nosotros mismos. And it's holding the position as though there's some kind of power that comes from saying no to God. Y estamos en esa posición que hay algún poder en decirle no a Dios. So you can ask them next time you think you're hearing something, if you're chaining yourself to the untrue. Y le puedes preguntar la próxima vez que estás escuchando algo si te estás aprisionando a lo que es irreal. And notice if the Spirit tells you something to do, how much you'll delay doing it. Y si el espíritu te dice qué hacer, mira cuánto te estás retrasando en hacerlo. So it's also really helpful, this is for me, to be reminded about the timing. If he says to go and do something, you say, what's the timing? Is that for now? And then just go if it's now. Y él me está recordando de en realidad mirar al tiempo, que si él me dice haz algo ahora, de simplemente hacerlo sin preocuparme sobre el tiempo. And I've told the stories here about like given whatever the assignment was to do sweeping. Y entonces puedo contarles la historia aquí de la experiencia de cuando él me dijo que simplemente barriera. And then just hearing the little mind battle going on in there, all the little ideas. Y simplemente escuchar la batalla de la mente de todas estas ideas. And just stay with it, sweeping. Y me mantuve barriendo. And it was pretty heat. I could feel the steam rising on it. Y había mucho humo que estaba surgiendo en ese fuego. And then I saw that, yeah, I was the broom. Y vi que era la escoba. But these things are just going to be a little glimpse, because then consciousness so
wants to hide that we're everything. Y estos son pequeños destellos porque la conciencia quiere esconder lo que realmente es. And then again, I was given an assignment to clean a bathroom. And I was like, I'm not doing that. Y después me dio la asignatura de limpiar el baño y estaba como, But I went anyway and just cleaned the bathroom, even though I was kind of mad about it. Pero aún simplemente seguí la asignatura, aunque estaba bien molesta. And then the same thing again, I'm washing the bathroom going, wait, I am this sink. Y estaba limpiando el baño y decía, pero por Dios, si soy este baño. Not as identity, just seeing everything in wholeness, that it's not apart from the whole. No sobre la identidad, sino de ver que todo es parte de la totalidad. I mean, nothing's excluded. Even Muji tells a story about a guy that was sitting on the toilet and realized, oh my gosh, I'm not separate from anything. Y me acuerdo de la historia que decía Muji, que había ese señor que estaba sentado en la taza y decía, por Dios, si no estoy separado de nada. So it's, you think, I thought when I saw that the lights would go out in all the nearby cities. Y cuando yo vi esto, pensé que iba a haber un relámpago y todas las luces se iban a apagar. It's just very simple because you see that it's always been here. Y es bien simple porque reconoces que siempre he estado aquí. And then it's through the play of sensory experience that we look for proof that it's not already here. We're not totality of all that is. Y es a través de esa experiencia sensorial que tratamos de comprobar que no está aquí, de todo lo que es. But you'll just have to notice the contractions. Like it seems, oh, this is so expansive. And then all of a sudden, it's no, 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 I'm not looking at with that light. I don't want to see that I'm light. Y simplemente nota la tensión y la incomodidad de ver dónde es que hay ese movimiento de no quiero ver la luz, no quiero reconocer que soy la luz. And you just start to observe how then the ego pitches a fit and go, well, when am I going to wake up? Y entonces el ego empieza a gritar, ¿y cuándo me voy a despertar? I'm like so tired of this. I really am sick of this. What is this? En realidad estoy bien molesto, estoy tan cansado de esto. And we're not even seeing that we're molesting ourselves. Y no nos damos cuenta cuánto nos estamos abusando. So that's why we need Jesus to show all the subconscious places where these little, the iris of consciousness opens and closes. Here's the light. And oh no, here's the light. Oh no. You see, it's going to play like that for some time. You have to stay with the light. Entonces Jesús nos enseña simplemente a observar cuando hay esa apertura, como si fuera el iris del ojo, que se abre y se cierra y empieza ese juego de me expandió, sí, me contradió, no, para notar ese juego. We have to see that the light, while this is all happening, the light's just staying there, not doing anything. Y aunque esto esté sucediendo, la luz aún está ahí, no está haciendo nada. So the last thing the ego wants to admit is that it's powering all the delusion through desire. Y lo último que el ego quiere que nosotros veamos es que está dándole poder a todas las ilusiones a través del deseo. So Muji says, see who's powering that and don't give any energy to it. Y Muji dice, simplemente observa quién le está dando el poder y no tienes que hacer nada. As he says, you're carrying a dead fish in your pocket. Como él dice, tienes un pescado muerto en tu bolsillo. It's really pointing back to who has the infinite power of who we are is always here. Y siempre nos apunta simplemente reconocer que el poder infinito está aquí. We don't even know when we're dreaming. We have to ask Jesus that. Ask Jesus. Do I have to ask you when I'm dreaming? Ni siquiera reconocemos cuando estamos soñando. Por eso tenemos que preguntarle a Jesús, Jesús, estoy soñando. And basically, if you're not peace 24/7, then pretty much you're dreaming all the time. Y si no estás en paz 24 horas al día, entonces tienes que mirar qué es lo que estás soñando.
So this play like this of open and close, and I feel expansive. No, it's come back. The attack thoughts are back, and I'm feeling expansive. Attack thoughts is all part of the dreaming. Entonces tenemos que ver simplemente cuando empieza ese juego de me expandí, me cerré, me expandí, me cerré, y dónde es que estoy soñando. So yeah, as I've said, I've heard being stuck, and it's so expansive. Y como he dicho, he escuchado muchos seres que dicen es tan expansivo. Just look at the light. Notice the light of infinite being right now. It's infinite. It doesn't expand and contract. Y simplemente mira la luz infinita que no se contrae o se expande. Expand and contraction is movement, therefore a play in consciousness. Lo que se expande y se contrae es un movimiento, entonces es un juego en la conciencia. Infinite is infinite. Lo infinito es infinito. So everything can be taken to the light test. Entonces podemos llevar todo hacia la prueba de la luz. Then is it real in the light? ¿Es real en la luz? And if the light doesn't know what it is, neither do we. Y si la luz no sabe lo que es, tampoco nosotros. It's a good reminder, Jesus. He's reminded about the power of the light. Y es un gran recuerdo, gracias Jesús, de recordarme el poder de la luz. And then the ego gets involved with telling the whole story about waking up. And then this happened. Then I feel expanded. Then I feel contracted. Then I want to scream. Then I want to do this. See, it likes reliving the whole adventure one more time. Entonces el ego empieza con sus historias. Bueno, me expandí, me contraí, estaba tratando de despertarme y después fui a otro evento. Entonces, le encanta a todos esa experiencia para volver a revivirla. So it's not to judge this if you hear it. He's just interpreting, showing us how to catch it, catch ourselves falling into the delusion. Y no es para juzgarnos, simplemente de observarlo muy gentilmente de cuando no estamos engañando a través de la ilusión. If it doesn't stand up to the light test, it's dreaming. Si no puede mantenerse en la prueba de la luz, es sueño. That makes it so simple. Eso lo hace tan simple. God is in everything I see. Dios está en todo lo que veo. It explains why nothing is separate by itself or in itself. Explica por qué nada está separado, existe por sí mismo o en sí mismo. And it explains why nothing you see means anything. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. In fact, it explains every idea we have used thus far and all subsequent ones as well. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. Today's idea is the whole basis for vision. La idea de hoy es el pilar de la visión. You can ask Jesus. Let's just ask him so we can hear it on the inside. Jesus, is God in everything I see? Y vamos a preguntarle a Jesús para poder escucharlo desde adentro. Dios está en todo lo que veo. Yeah, he's reminding me even when we're screaming and we're yelling and, you know, it's expanding, it's contracted, all these kinds of stories, God is still in everything we see. Y aun cuando gritamos o nos contraemos, a través de todas esas historias, aún Dios está en todo lo que veo. So we're in the dream and we're screaming loud and God's still in everything. Y estamos en el sueño gritando y aún así Dios está en todo lo que veo. It's so good to be reminded. Estoy tan agradecida de recordarme de esto. It's really humbling to be reminded. Y es bien humilde de ser recordada. Because the little back current eddies will come in spinning, these little spins. Porque viene esta corriente de círculos ahí atrás que empiezan a encender. Yet until we see and release the desire to spin like that, they'll just keep coming.
Y hasta que no vemos y reconocemos para poder liberar el querer seguir en ese círculo. And we'll keep asking Jesus, Jesus, why am I not awake yet? Y le decimos, Jesús, Jesús, ¿por qué no estoy despierta todavía? How come I got to look at so many more of these desires? ¿Por qué tengo que seguir mirando a todos estos deseos? I've been looking at these desires and joining every day. He estado mirando estos deseos y uniéndome todos los días. And then we go to the light test. Is the light saying I've been looking at these desires every day? Y entonces hacemos la prueba de la luz. La luz dice, he estado mirando a estos deseos todos los días. The light's already here. It just is. La luz está aquí, simplemente es. It's not complaining about having to look at something. It's just here. No está quejándose de tener que mirar a algo, simplemente está aquí. So it's even the ego that makes the play of consciousness fall asleep, play of consciousness to dream, and play of consciousness to get mad about not waking up fast enough. Entonces es el ego que nos engaña a través del sueño, a través de las ilusiones, de la ira, de la molestia, aún de que no sea rápido. And getting really mad at God about it. Y se pone bien molesto a Dios por eso. Jesus is reminding me it's usually using that excuse to protect a position. Y Jesús me recuerda, está usando esa excusa para mantenerse. See, usually it's like mad, but it's protecting a position it doesn't want to look at. Y usualmente está molesto, pero está tratando de proteger una posición para no mirarla. So I'm asking about, so when the ego's really cranky about not being awake yet, it's really trying to say, I don't want to be awake. I want to hold on to a piece of personal identity. Entonces, cuando el ego se queja y dice, no estoy despierto todavía, actualmente está tratando de proteger esa misma idea de que no quiere despertarse para mantenerla y protegerla. He says yes. Y él dice sí. So even the complaining about not being awake yet is part of that mechanism to delay. Entonces, quejarse de no despertarnos es un retraso. You can ask him because he'll tell you the same thing. Y le puedes preguntar, ¿por qué te va a decir lo mismo? So Jesus, being cranky about not being awake yet is still avoidance of looking to see. Entonces, Jesús, sentirme bien molesta de que no estoy despierta es actualmente una queja para evitar de ver. Screaming, Jesus, why aren't you helping me out? Is that still not wanting to look? Y es gritarle a Jesús, Jesús, ¿por qué no me estás ayudando? Aún eso es una excusa para no ver. Again, see, none of these things can stand in the light test. Y aún mira que todas estas cosas no pueden mantenerse en la prueba de la luz. So, he's still. So the same one that's yelling, Jesus, why won't you help me, is the one that wants to be helpless. Entonces, el que grita y le dice a Jesús, ¿por qué no me estás ayudando? Es que el que desea sentirse que no tiene ayuda. It's like being in the little paper bag that we talked about a couple of lessons ago, where, oh, Jesus, I'm in a paper bag. I can't get out. I can't get out. Es como hablamos sobre el cartucho, que estábamos adentro de un cartucho y gritándole a Jesús, Jesús, ¿por qué no puedo salir de aquí? And he's just standing there. See, if he helps us out of that paper bag, he's admitting that we're weak. ¿Ves? Si Él nos saca de ese cartucho, está admitiendo de que somos débiles. But he can coach us to show us the way. We have to step forward and follow. Pero Él puede entrenarnos para salir de ese cartucho con su ayuda. We like the play. Nos encanta el juego. Yeah, it just reminds me, he says it's helpful to tell this about this, but it's the same thing. It's the same thing. Oh, go ahead. Es bien útil lo que él me estaba diciendo y veo que es lo mismo. So the number of beings that seemingly just as a display in consciousness, nothing's either good or bad. They're just used for the purposes of lessons. Entonces lo que voy a describir, porque he notado algunos seres, pero esto no implica de que haya algo bueno, simplemente es un ejemplo cómo juega la conciencia. It's like
people supposedly getting kidnapped and they're put in a trunk and then they shut the trunk and they can't get out of a car. Es cuando vemos ese juego, cuando alguien es secuestrado, de que lo ponen atrás en un carro y cierran la parte de atrás del carro. If you stay with Jesus and be calm, he's going to tell you where to hit the latch to just get out. Y si te quedas calmado, Jesús te va a decir dónde tienes que alar esa palanca para que puedas salir. But all that panic is not wanting to listen. Oh, I'm trapped, and it goes into a whole story. I can't get out when the button is right there. Get out to release the trunk. Entonces, si estamos en ese desespero de todas esas historias que están corriendo en la conciencia, en realidad no nos calmamos para poder escuchar a Jesús. So consciousness loves these little plays to get locked in trunks and not be able to get out. Entonces, la conciencia le gusta todos estos juegos de sentirse secuestrado y que no puede salir cuando tiene el escape. We can't judge it. We can only see the desire for these experiences. No podemos juzgarlo, pero sí podemos ver el deseo de la experiencia. That the help's always available if we're willing to listen to it. Pero la ayuda siempre está disponible si tenemos la voluntad de escucharlo. It explains why nothing you see means anything. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. In fact, it explains every idea we have used thus far and all subsequent ones as well. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. It's just the willingness to see that God is in everything. Es simplemente la voluntad de ver que Dios está en todo. And we can just go ahead and ask the daily question, Jesus, do I have a desire not to see God in everything I see? Y vamos a simplemente hacer la pregunta del día. Jesús, Dios está en todo lo que veo. Will you help me release that desire to a miracle? Y puedo liberarte este deseo a un milagro. He says, as long as you're willing. Y él dice, mientras tenga la voluntad. That's the whole play, is to not want to see that God is in everything and already here. Y ese es todo el juego, de tratar de intentar de no ver que Dios está en todo lo que veo. To keep an idea of what God looks like. De mantener una idea aún de lo que Dios es. Rather than to see with the eyes of Christ, which sees everything as holy, whole, and complete. En vez de mirar con los ojos del Cristo que lo ve todo, pleno, completo y entero. Today's idea is the whole basis for vision. La idea de hoy es el pilar de la visión. It's seeing beyond this world, Es ir más allá de este mundo. beyond all the concepts and ideas of this world. Más allá de todos los conceptos y la idea de este mundo. Beyond the somebody done me wrong song. Más allá de la canción de que alguien me hizo daño. It's just taking that ultimate responsibility for the choice to say no to divinity. Es en última instancia tomar la decisión de dejar de decirle no a la divinidad. You will probably find this idea very difficult to grasp at this point. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil de entender la idea de hoy. Jesus, do I have a desire to have difficulty grasping that God is in everything I see? Jesús, tengo un deseo de una experiencia de que me resulte muy difícil de ver que Dios está en todo lo que veo. Do I actually relish not seeing God in everything I see? Actualmente aprecio de ver que Dios está en todo lo que veo. De no ver. You may find this idea silly, irreverent, senseless, funny, and even objectionable. Puede que creas que es tonta, irreverente
irreverente, insensata, graciosa, incluso censurable. Okay, so we'll do the honesty of God test on each of these. Entonces vamos a hacerle la honestidad de Dios en cada una de estas. Jesus, in all honesty of God, in the light of divine being, do I find the idea that God is in everything I see silly? Jesús, con la honestidad de Dios y en la luz del ser divino, puedo ver que todas estas ideas, que creo que todas estas ideas son tontas. I'm realizing that if Jesus says it in this book, usually it's buried somewhere in the subconscious mind and worth a little look. Y entonces, si Jesús lo menciona, esta oración en esta lección, entonces es una buena al cual mirar porque está en el inconsciente. Jesus, do I have a desire below my level of awareness to believe that God being in everything I see is irreverent? Jesús, tengo un deseo de la experiencia, de creer que Dios está en todo lo que veo, es irreverente. Do I have some kind of concept that God has to be found in a church? Tengo algún concepto de que tengo que encontrar a Dios en una iglesia, That I'm not powerful, that God's in everything that I see? de que no soy lo suficientemente poderosa de ver que Dios está en todo lo que veo. Do I know that the jig is up if I see God in everything I see? Sé que todo terminaría si veo que Dios está en todo lo que veo. Do I have a desire to experience God is in everything I see as senseless? Tengo un deseo de la experiencia de que Dios está en todo lo que veo y sentir que es insensata. I'm willing to see that differently. Tengo la disposición de ver esto diferente. Do I have a desire to see that God being in everything I see is funny? Tengo el deseo de ver que Dios está en todo lo que veo gracioso. And do I have a desire for an experience that God is in everything I see is objectionable? Y tengo I- un deseo, That God in everything I see is objectionable. de que Dios, de la experiencia de que Dios está en todo lo que veo es censurable. I'm willing to ask for a miracle on every one of those objections to God is in everything I see. Y tengo la voluntad de pedirte un milagro a través de todas estas objeciones de ver que Dios está en todo lo que veo. Certainly, God is not in a table, for example, as you see it. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. Yet we emphasized yesterday that a table shares the purpose of all of the universe. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. And what shares the purpose of the universe shares the purpose of its creator. Y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. So this is the means by which the Holy Spirit turns everything of the ego to serve the creator, our creator. Y este es el medio en que el Espíritu Santo usa el propósito que le ha dado el ego para el propósito que compartimos con nuestro creador. Not to make it true as the ego sees it, No para hacerlo real como el ego lo ve, but to see God in all of it pero de mirar a Dios en todo esto and to see that God holds no grievances for any of it. y ver que Dios no tiene ningún agravio hacia todo esto. Try then today to begin to learn how to look on all things with love, appreciation, and open-mindedness. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. You do not see them now. Ahora mismo no la ves. Would you know what is in them? ¿Cómo podrías saber lo que está en ellas? Se encierra. Nothing is as it appears to you. Nada es como a ti te parece que es. Jesus, will you show me
how nothing is as appears as I think it is does. Es Jesús, me enseñarías saber lo que en ella se encierra. This is the power of willingness to be shown. Esto es el poder de la voluntad de verlo todo de otra forma. Its holy purpose stands beyond your little range. Su santo propósito está más allá de tu limitado alcance. When vision has shown you the holiness that lights up the world, you will understand today's idea perfectly. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. And you will not understand how you could ever have found it difficult. Y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. This is the power of the simplicity of the light test. Esto es el poder de la simplicidad de la prueba de la luz. To see how infinite light sees all of it. De ver infinitamente cómo la luz lo ve. Our 6 2-minute practice periods for today will follow a now familiar pattern. Nuestras 6 sesiones de práctica de 2 minutos cada una deben seguir la norma habitual. Begin with repeating the idea to yourself, then apply it to randomly chosen subjects about you, naming each one specifically. Comienza repitiendo la idea en tu interior y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor. Try to avoid the tendency towards self-directed selection. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, Which may be particularly tempting in connection with today's idea because of its wholly alien nature. que en el caso de la idea de hoy puede ser una gran tentación debido a su naturaleza totalmente extraña. Remember that any order you impose is equally alien to reality. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. It's so helpful that he points out how consciousness likes to play the exclusive game. Y es tan útil de ver cómo la conciencia le gusta jugar a ese juego de la exclusividad. And that this is an all or nothing. Y que esto es lo todo o la nada. One little exclusion is hell. Una pequeña exclusividad es el infierno. So we need his help showing us the exclusions. Entonces necesitamos su ayuda para ver dónde estamos excluyendo. Jesus, I'm asking if we can ask him to pick the subjects that we need to look at in this Y lesson. estoy preguntando si es útil de que nos muestre los temas a través de estas lecciones. He said, yes, you can ask me. I'll tell you which ones to look at. Y él dice, sí, pregúntame y te voy a mostrar a qué mirar. And this is a good practice to turn over to Christ control. Y es una buena práctica para entregarle todo al control del Cristo. So he'll even guide us with the greatest love and care through the lesson. Y entonces no va a guiar cuidadosamente y muy gentil a través de las lecciones. He said, in this you'll follow me, Y él dice, en esto me vas a seguir, for you'll see that I only have your best interest at heart. porque vas a ver que simplemente tengo el mejor interés de tu corazón, That infinite love only has your best interest at heart. que el amor infinito simplemente tiene el mejor interés de tu corazón. For example, a suitable list might include Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, God is in this coat hanger. Dios está en este perchero, God is in this magazine. Dios está en esta revista, God is in this finger. Dios está en este dedo, God is in this lamp. Dios está en esta lámpara, God is in that body.
Dios está en ese cuerpo. God is in that door. Dios está en esa puerta. God is in that basket. Dios está en esa papelera. Feels good just to do a 2-minute practice period and let him guide us. Jesus, will you guide us what to look at? Y se siente muy bien de hacer una pausa de 2 minutos para practicar estos ejercicios y pedirle a Jesús que nos guíe with so much love. con tanto amor. It's so beautiful. He's turned even this simple lesson into an opportunity for listen and follow. Y es tan bello como Él aún traduce esto. Una simple lección entre sigue. To hear his voice tell us what's most helpful to look at right now to see God in it. De ver qué es lo que es más útil a través de su voz para ver a Dios en todos los objetos. And how lovingly he leads us through everything. Y cuán gentil Él nos guía a través de todo. In addition to the assigned practice periods, repeat the idea for today at least once an hour. Además de repetir la idea de hoy durante las secciones de práctica asignadas, repítela como un mínimo una vez por hora. He says we can ask him for help in this. Y Él nos dice que podemos pedirle ayuda. Looking slowly about you as you say the words unhurriedly to yourself. Mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tus adentros sin prisa. At least once or twice, you should experience a sense of restfulness as you do this. Por lo menos 1 o 2 veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. He says this is the purpose of the lessons is for this restfulness. Y Él dice, esto es el propósito de estas lecciones para que descanses. It's when you're forgetting that God's in everything you see there, you're going to feel very disturbed and unsettled. Es cuando te olvidas de que Dios está en todo lo que ves, que te sientes incómodo e inquieto. So everything's been an objection to see God is in everything I see, Jesus. Entonces Jesús, todo ha sido una objeción de tratar de ver que Dios está en todo lo que veo. He says yes. Y Él dice sí. Thank you for showing us another way to look at this.
Gracias por enseñarnos otra manera de ver esto. Amen. Amén. So Lori is going to sing another song today with us. Entonces Lori nos va a susurrar una de sus bellas canciones. This is called Bubbles Rise Up. Y esto es Las burbujas surgen. Bubbles rise up. Bubbles rise up. I'm not as crazy as I used to be. Living in a pink hotel, busking on a park bench. Am I dancing in the dark, feeling like a rolling stone? Who's dropped the rock and lost the road? Have I paved paradise and built a fortress around my heart? Tall tales are true, everything in its own time. Bubbles rise up. You can't turn this down. Have I hidden your love away from the bright lights of day? It's never too late and you're never too loud. The abilities you possess are only shadows of your real strength. Bubbles rise up.
Wow. Dara wrote, thank you. Yeah, really, wow. Rock our worlds out. Rock our worlds right into heaven, Lori. Thank you so much. We love you. Gracias, Lori, por llevarnos al cielo. Te amamos. Love you. Te amamos.